স্পোকেন ল্যাঙ্গুয়েজ শিখতে হলে সবার আগে যেটি প্রয়োজন তা হলো ম্যানার্স। আমরা যত প্রকার কথা বলি না কেন, যদি তাতে ম্যানার্স না থাকে তাহলে আমাদের স্পোকেন ল্যাঙ্গুয়েজ সৌন্দর্য হারিয়ে যায়। এই জন্য স্পোকেন ল্যাঙ্গুয়েজ শিখতে হলে আপনাকে আগে ম্যানার্স শিখতে হবে। তাই আমি এই কথা ভেবে 100টিরও বেশি ম্যানার জাতীয় বাক্য তৈরি করছি, যা আপনাদের অনেক উপকারে আসবে। তবে একটি ভিডিওতে তা সম্ভব না। প্রতিটি ভিডিওতে 20টিরও বেশি ম্যানার্স থাকবে। তাহলে ম্যানার্সের চতুর্থ পাঠ শুরু করি। কিছু মনে করবেন না যেন, নেভার মাইন্ড, অথবা আমরা বলতে পারি ডোন্ট মাইন্ড। হাই প্রিয়, কীভাবে তোমাকে বোঝাবো? ও ডিয়ার, হাউ ক্যান আই মেক ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? যাই হোক, হাওএভার, আপনি যেমনটি বলবেন। অ্যাজ ইউ লাইক ইট, আপনি যা পছন্দ করেন। অ্যাজ ইউ লাইক। কি অদ্ভুত মতামত অথবা ধারণা বলতে পারি। হোয়াট অ্যান আইডিয়া। কি দারুণ আশ্চর্য। হোয়াট এ প্লেজেন্ট সারপ্রাইজ। কি পরিতাপের বিষয়। হোয়াট এ পিটি অথবা হাউ স্যাড বলতে পারে। এটা তুমি কি বলছো? হাউ ডেয়ার ইউ সে সো অথবা দ্যাট বলতে পারে। এই যে শুনুন, হ্যালো, অথবা আমরা বলতে পারি লেসেন। হ্যালো অথবা লেসেন। বিদায়, সো লং। চমৎকার, এক্সিলেন্ট। ধরুন, সে অথবা আমরা সাপোজ বলতে পারি। আপাতত এইটুকু। দ্যাটস অল ফর দ্য টাইম বিং। পরে দেখা হবে। সি ইউ অ্যাগেন অথবা লেটার বলতে পারি। সি ইউ অ্যাগেন অর লেটার। আমি যতদূর জানি। as far as I know. এটা মনে রাখতে হবে যে it is to be remembered that আশা করা যাচ্ছে যে it is expected that আমি জোরালোভাবে বিশ্বাস করি। I strongly believe that আমি বুঝাতে চাই যে I would like to say সত্যি সে অত্যন্ত সুন্দর কথা বলে। She speak very nice indeed. আমি মনে করি যে I think seem guys assume that প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে এই যে the real thing fact is that আসল ব্যাপার হচ্ছে যে thing is that আমি খুবই দুঃখিত যে I am extremely sorry that আমার কাছে এটা পরিষ্কার। It's clear to me that অপদার্থ কোথাকার। You are good for nothing. Thanks for watching the video. Thank you all. Thank you everybody.